Okay, so share ko sa inyo to guys, no. So ngayong araw guys, meron tayo ditong phone device guys. So ito guys yung Vivo phone device natin guys, no. So na-test na natin ito guys sa digital multimeter guys ay good board naman guys yung phone device nito guys, no. Yan. So ang gagawin natin dito guys para sure tayo, titest natin to ulit guys. So tanggalin natin guys yung SIM tray nito. Meron kasi tayo dito guys dumating guys na bagong LCD nito guys, no. So para sure tayo guys, titest natin guys ng bagong LCD guys. So nakaraan kasi guys ay wala pa tayong pamalit guys na LCD or pang testing. So ngayon guys meron na. So try natin guys. So gagawa na rin natin ito guys ng video guys, no, at share ko rin sa inyo guys. Yan. So una natin gagawin guys para mabuksan natin guys yung unit nito guys ay tanggalin natin guys yung SIM tray niya guys, no. Tapos dito guys pwede kayong gumamit dito guys ng electronic liquid nyo guys or pwede kayong gumamit guys ng heat gun nyo guys, no. So ang gagawin natin dito guys, yung gagamitin natin guys ay heat gun guys, no, para mabilis tayo dito guys. Yan. So simulan natin. So ayun siya guys, no. So palambutin lang natin guys yung adhesive nito guys. Sunod natin dito guys ay bubuksan na natin to guys, no. Gamit guys ng pang opening tools natin guys. Yan. So ito guys pwede yung gumamit nito guys, yung maninipis nyo guys na pang opening tools guys, no. So malambot na lang ito guys, no, kasi na heat gun natin ito guys. So bubuksan natin ulit ito guys, no, para matest natin guys yung board nito guys, no. Kung sure guys na walang tama guys yung motherboard guys ng phone device nito guys, no. Yan. So dati dito guys ay tanggalin natin guys lahat guys ng mga screw nito guys, no. So sa loob pa pala ito guys yung mga bolts nito guys, no. So una natin gagawin dito guys ay bubuksan natin ito guys, no. So dito guys para mabuksan nyo ito guys pwede yung gumamit guys ng pang opening tools nyo guys, no. So sa akin guys kukulang guys yung gagamitin ko guys. Yan. So simulan natin. So dati na natin itong test guys, no, yung phone device natin na ito guys, dito guys sa digital multimeter natin. So yung rating nito guys ay good board naman guys, no. So para sure tayo guys, papakita ko rin sa inyo guys, i-share ko rin sa inyo guys, no. Meron kasi tayo dito guys bagong LCD guys. So tanggalin natin lahat guys ng mga bolts nito guys. So ito pala guys ay kulang na ito guys ng bolts guys, no. So nabuksan na rin kasi ito guys. Yan. So parang apat na lang guys yung bolts nito guys. So subukan natin guys, no? Buksan natin. Yan. So una natin gagawin dito guys, tanggalin natin guys yung EPC connector guys ng battery niya or yung tinatawag natin guys na flexible printed circuit nito guys. Yan. So ang gagawin natin, titest natin ulit ito. So ano tayo guys, diode mode tayo guys, no. So kapag maganito guys, ibig sabihin guys ay meron siyang grounded guys ang motherboard nito guys, no. Yan. So dapat guys OA lang siya guys, no. So check natin kung meron siyang grounded. Yan. So makita nyo guys ay dapat OL. Yan. So OA lang siya guys, no. Yan. So goods guys yung board nito guys, no. So wala siyang grounded. So check naman natin guys yung beep niya guys. So beep naman tayo guys. So dapat guys ay positive sa positive guys ay tutunog ito guys, no. Positive sa positive tayo guys, negative sa negative. Yan. So dapat tutunog ito guys. So baliktarin natin guys. So positive sa negative, negative sa positive, dapat hindi siya tutunog guys, no. Yan. So hindi siya tumunog guys. So ibig sabihin guys ay wala siyang shorted guys, no. Yan. So ang gagawin natin para short tayo guys ay tanggalin natin guys yung EPC connector guys ng LCD na ito guys, no. Yan. So meron tayo ditong bagong LCD natin. So subukan natin guys, no. So salpak natin to.
Yan. Pasalpak natin guys yung EPC connector guys ng battery nito. So, padarin natin guys, no? Subukan natin guys kapag mag-display. So, wala guys, no? So, possible guys, drain guys yung battery nito. So, test natin guys yung battery nito. Yan. So, drain guys yung battery nito guys, no? So, 3 point something guys. So, drain nito guys, no? So, try natin charge natin guys. So, type C ata ito guys, no? So, type C ito guys. Yan. So, makita nyo guys, no? Nag-display na siya guys. So, buhay guys yung motherboard guys ng phone device na ito guys, no? So, subukan natin kapag mag-charge siya guys. Yan. So, nag-display na siya guys, no? So, ganun lang guys, no? Kung paano natin guys matest guys yung phone device natin guys. So, kapag wala kayong guys, digital multimeter, so, pwede kayong gumamit guys ng or mag-testing guys ng LCD guys, no? Kapag wala naman kayong LCD guys, so try nyo guys i-test guys sa digital multimeter nyo guys, no? Yan. So, I hope guys na makatulong sa inyo itong video tutorial natin. Sa mga bago pa lang sa ating channel guys, no? Huwag natin kalimutan guys i-click guys ng subscribe at yung notification bell button para ma-update ko kayo guys sa susunod nating guys na video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat.